It was a time when Israel was sinking into darkness. Solomon, God's people had slowly begun to forget him. Under the rule of Ahab, Israel had seen the blood of innocent prophets wife Jezebel, forgotten the very name of God, and instead knelt before altars and God was preparing an answer. From that igisubizo cy'ukuntu ibyo bintu byose bizakemuka yipowe barren land kubutaka bwari bagiranye ahantu kuri would change history for hari hagiye kuzava umugabo wari ugiye guhindura amateka iteka ryose uwo mugabo bamwitaga Elijah cyangwa se Eliya mwe niko mu mwita name held a promise of judgment and fire. Izina rye ubwaryo ryari risobanuwe igihano cyangwa se guhanishwa umuriro. God is Yahweh. This is yaragiye kwereka abantu bose ko Imana yasengaga ari Yahweh cyangwa se Imana mwe muzi mwemera. Story of the prophet who commanded the skies to close. Iyi ni inkuru y'umuhanuzi wagiye ategeka ikirere kirifu ndetse arangije ahamagara umuriro uva mu kirere uramanuka uza hasi ku butaka. Utarigeze apfa. Iyi nkuru ni y'umuhanuzi utarigeze apfa. Urabizi ko yari yagiye mu ijoro adapfuye, ariko ubundi ibirenze ibyo ikintu tugiye kubanza kureba cya mbere, uyu mugabo yatinyaga iki, yashidikanyaga gute, yizeraga bingana gute, ndetse n'ukuntu yemeye kubaho akagenda akabaho umwe mu bantu, kubera ko Eliya nawe yari umuntu. Ariko urugamba yarwanaga ntago yarurwanaga n'abami cyangwa se n'ibisirikare. Urugamba yarwanaga nawe ubwite, akarwana no gushidikanya kwe ndetse no kumva yishwe n'agahinda n'irungu kugeza igihe byamubayemo byinshi nyine tu. Imyaka myinshi yaragira atambuka uyu mugabo ngo ni Elijah abayeho ahantu mu irungu ubwe yipawe, yiberaga mu misozi ya Bale. Ntago yari indwanyi cyangwa se umutambyi, yiyambariraga ibyenda biraho bikoze mu moya y'ingamiya ndetse afite n'ibyanwa byuzuye isura. Amaso yari yaramenetse kubera umuriro yirwaga acanye mu gasozi. Ariko Imana yagize gutya imugira gute, imuhereza iyerekwa rye inamuha umuhamagaro. Mube mwe mutegereze mukore subscribe hasi kugera iyi nkuru irangiye muze mwiyumvira ukuntu ibintu byagenze. Umunsi umwe Eliya yarahagurutse arangije aramanuka ava mu misozi arangije aragenda yinjira mu mutima w'ahantu hari harangiritse hararimbaguritse kubera imitima mibi yahabaga. Yaragiye ajya mu mujyi wa Samariya, akaba ari umujyi wayoborwaga n'umwami bitaga Ahab, ariko Ahab akagira umugore bitaga Yezebeli. Yezebeli muramuzi, inkuru ye nzanayibaganirira nayo nimba muyishaka nkuko twabyemeranyije. Arangije uwo mugabo Elijah cyangwa se Eliya yaragiye yinjira mu marembo y'ibwami, nta muntu avugishije. Abasirikare bose kugira ngo bamuhagarike bamera nk'abahagaze, bamera nk'abapangitse, bameze nk'aho batari kumubona nyine. Byari bimeze nk'aho uyu mugabo yarafite imbaraga zitagaragara zimuherekeje. Arangije abacaho ndetse agenda ameze nk'umuntu uhawe ikaze aho hantu, kandi ari ubwa mbere yari ahageze asa nabi. Yaragiye yinjiramo imbere, aca mu makoridoro, arakomeza arikomereza, nta kintu avuze, nta na escort imuherekeje. Aragenda acaho abakozi b'umwami babaga bahagaze, aragenda azenguruka mu nkingi zose z'ibwami. Ahantu hakundaga kugerwa nyine na babayobozi bakomeye, ba ambasaderi n'abandi bose aho bakundaga kuba bari. Nyine aha hantu hari ikintu kidasanzwe, namwe murabyumva. Yaraje nyine ariko atazwi nk'uko muri kubyumva, nta muntu wari umuzi. Araza aca ku basirikare, aca ku bantu bose arikomereza, akomeza ajya imbere ameze nk'umuntu nyine uyobowe n'Imana, uri gushaka kw'Imana. Yaragiye asanga Ahabu yicaye ku ntebe y'ubwami azengurutswe n'abajyanama n'abayobozi bakuru. Ariko mbere y'uko banamubaza ngo wowe urinde kandi uri kuva, Elijah cyangwa se Eliya yahagaze imbere y'umwami Ahabu. None arangije avuga amagambo yaragiye kugira ingaruka ku bwami bwa Isiraheli. Aravuga ati, mu gihe cyose nkiriho iyi Mana ya Isiraheli
neither dew nor nta n'igitonyanga na kimwe cyangwa se imvura muzigera mwongera kubona kuri ubu butaka. silence fell like bose baraceceka barikanga, bose barikanze, none hagira n'umuntu ubasha no kumuvugisha. nta n'ubwo Eliya rero we yategereje ko bamusubiza, oya yahise akata arigendera arisohokera uko yari yaje nyine aba ariko yongera kugenda. Ahabu nta n'ijambo avuze, ntiyigeze anavuga ati uriya muntu mumufate mumufunge cyangwa se nganamutuke. reka da yaricaye nyine amera nk'umuntu upanshitse biramutugura, kandi yari umwami ngo w'umunyarugoma wamuzi. ako kanya rero nibwo ikirere cyagize gute, ikirere cyagize gutya kiba ibicu biremereye byari biri mu kirere biba bitangiye kugira gutya biburirwa irengero birabura. And the sky above bya bicu biremereye bitanga imvura biba birabuze, ikirere cyo hejuru noneho door sealed shut from on high. bisa ikirere cyo hejuru gitangira guce nyine kiraca kirererana, cya kirere kiba cyuzuyemo izuba. bimera nk'aho ijuru wagira ngo bararifunze cyangwa se nibwo Imana yahise ivugisha wa mugabo Elijah itimubwira iti genda wewe ujye mu burasirazuba bw'iki gihugu, ugenda wicare aho bita Icherith, ugenda bari huri ni mu burasirazuba bwa Yorodani. Yorodani ni intara n'ubu mujamo byumvise Korea imeranye nabi n'abajanjawidi n'abaki muri Yorodaniya murabizi. And I have commanded ravens to ati nategetse ibikona byo mu kirere bizajya bikugaburira. Eliya nta kindi yakoze, yaragiye ajyayo nta no kujijinganya yerekeza. ubwo niko aho yari ari guca hose ubutaka bwari butangiye kujya bugenda bwuma bwumva, nta n'igitonyanga nta n'igihu cyangwa se cya gihu cya mu gitondo nyine urwarume rugenda rusesa ku byatsi, nta rwari rukigera muri icyo gihugu, ntirwari rukihagera. ubutaka bwatangiye gushyuha, imirimo itangira kuma ahantu hose. bwa butaka bwahoze bwera cya gihugu cyahoze ari igihugu cyera cyatangiye guhura n'amapfa. bisa nkaho nyine igihano Imana yari yabaye cyari gitangiye direkite, nta no gutinzamo, nta n'igitonyanga kigeze cyongera gukora kuri ubwo butaka. Rero nibwo ubwami bwose bwageze mu gihe cy'amapfa. nibuke Elijah we yari yaragiye mu misozi aho Imana yamwohereje, arakomeza aragenda, noneho aza kugera ahantu hihishe, ahantu hari ngo bitaga Icherith, hari hagati nyine y'ubutaka bwumye ndetse na Yorodani. hari harimo akagezi kanzinya gato cyane kagendaga gasesera mu mabuye ndetse kagenda kaca ahantu mu bihuru bizengurutswe n'umukungugu wabaga uzenguruka mu kirere. aho ngaho niho yagiye ahabona akagezi, yicara aho ngaho, aho buri zuba uko ryarengaga na buri zuba rikarasa nibwo habaga igitangaza. iyo izuba ryatangiraga kurasa mu burasirazuba mu gitondo, yumvaga amababa y'inyoni ari gukubita menshi cyane, akumva gutuza mu kirere. hanyuma ibikona by'umukara bikagira gutya bikaza bimuzaniye umugati ndetse n'inyama, bikamushyira ibyo kurya imbere. mwumve ibitangaza by'Imana ukuntu bigenda byiberaho. ubundi izi nyoni z'ibikona by'umukara ni inyamaswa zafatwaga nk'ari inyamaswa zitegeshejwe mu mategeko ya Mose, ariko tekereza ko izo nyamaswa arizo zatoranyijwe n'Imana. Imana ikavuga iti nizijye zigenda zijye kugaburira umukozi wanjye, aba ari bo zimushyira ibyo kurya. mu gahinda konyine rero yari afite ari wenyine n'irungu n'iki, nibwo yatangiye kubona iminsi igenda ihinduka ibyumweru nabyo bihinduka amezi. hanyuma ya mapfa yari yaratangiye ahinduka nk'umuvumo, uragenda uzenguruka Isiraheli yose, imigezi itangira kuma, inyamaswa zitangira kwikubita hasi ndetse imisozi ihinduka ibiharabuke. Ahab screamed orders in desperation nibwo Ahabu n'agahinda kenshi byanamucanze umwami yavuze ati mugende mucakire umugabo ushinzwe ibi bintu, wa mugabo waje anakaduhanurira agateza zagara zose. ariko Elijah yari yaragiye aritsimba ahantu nyine n'ubundi yiyicariye ahantu mu misozi nta wapfa kumenya ahantu, ariko nawe umunsi umwe atangira kubona hari ibintu bigeze gute bitangiye guhinduka. kakagezi yahoze ajya kunywaho amazi kamwe kaho Imana yari yaragiye kumuhisha mu kinani mu gasozi, ahageze nibwo byatangiye kwicanga. abona kakagezi kahoze gatemba amabuye, ako kagezi katembaga kakarengera, amabuye nayo yatangiye kumanuka, bivuze ngo kakagezi kuzamuka hejuru, kakagezi katangiye gukama.
abona ibintu byatangiye guhindura isura, was finally reaching him. abona yuko amapfa yarari muri Isiraheli yose nawe atangiye kumugeraho, kakagezi gatangiye gukama. Umunsi umwe rero nibwo yunamye agiye kunywa amazi muri ako kagezi, yasanze nta rizi na rimwe rikirimo, nta n'igitonyanga. The brook Cherith had dried up. Kakagezi kari kamaze kugira gute, kari kamaze gukamana, ariko ntabwo yigeze apanika cyangwa se ngo abure neo ya. We yakomeje kwizera Imana, aratekereza. God's voice spoke clearly. Ahangaho rero ni ijwi ry'Imana ryaje riramubwira kandi rimubwira rimusobanurira. Rise, go to Zarephath. Riramubwira riti haguruka ugende werekeza aho bita muri Zarefati ni Sidoni, ugende ugumeho ngaho. Hari umupfakazi uhari namubwiye ngo azakwiteho. Imana murumva ahantu yari imwohereje mu matware mabi, mu Bazerafati, niho ubundi Yezebeli wa wundi wari umwamikazi wo muri Isiraheli wishe intumwa y'abahanuzi yavukaga, none yari agiye ku ivuko ry'iwabo, ngo namwe murabyumva. Wa mwamikazi nyine wari wararahiriye avuga ati abahanuzi n'intumwa by'Imana ntabwo bazigera bambanaho. Gusa yarahagurutse nta no gushwana, afata umwitero we atangira urugendo. Ku izuba ry'igikatu ritarasa yaragiye azenguruka ahantu henshi, aca mu mirima, aca mu mashyamba, gusa nta kintu na kimwe cyari gisigaye. Nawe yari atangiye kujya ahura n'ibyo ubwe yihanuriye, nawe amapfa amaze kumwica. Ariko ubwo yageraga ku marembo ya Zarefati nibwo yagize gutya bitunguranye, ahita abona umugore umugore wari wambaye arimo gutora inkwi mu gasozi, ndetse yari afite n'ibiganza byakomeretse, ubwo bigaragara mu maso ko yacitse intege. Ariko sinzi ikintu cyaje kijya murera yica nyine gisa nkaho kimugiyemo indani, kiramubwira kiti uyu ni wa mupfakazi Imana yakubwiye. Arangije yegera wa mupfakazi mu ijwi rituje, aramubwira n'izuba rikabije ati genda unzanire akabinika kuzuye amazi ahangaha banze ngo. Umugore aratungurwa kuko yarabonye umugabo atanazi, arangije aratuza, arahindukira arigendera. Ariko mbere yuko atera indi ntambwe, Eliya nibwo yamubwiye ati umva se madamu, none nujya kugaruka unzanire n'igice cy'umugati. Umugore arikanga, noneho biramureba, arangije yubika amaso no gutitira kwinshi, nibwo yagize gutya aramubwira ati nkubwije ukuri ndahiye ku Mana ukorera, nta mugati mfite, ikintu mfite ni akantu k'agafu gakeya mfite mu ijage, nimba twabyita ijage se mu Kinyarwanda, mfite mu ruhago tubyite gutyo, ni akantu k'agafu gakeya mfite, ndetse n'utuvuta dukeya dusigaye mu icwende ryanjye. Ati ubu narindi mu nsenyi udukwi ngo ngende iryo funguro rya nyuma, aba ari ryo nteka ndirye njye n'umwana wanjye, nyuma y'ibyo natwe twipfire, dore inzara imeze nabi, murabyumva amapfa yari yarateye ahantu hose. Ariko ako kanya nibwo nanone hari hagiye kuba ubundi buhanuzi bwari burenze kwa guhanura yuko abantu bari bagiye kwicwa n'amapfa n'umwuma, kubera ko abantu bari baramaze kubona ikirere ukuntu cyapfuye, nta byiringiro bagifite mu mitima yabo. Ariko Eliya yahise asubiza uwo mugore atuje, aramubwira ati witinya wa mugore we, we genda ujye imuhira ubanze unkorere akagati gatoya, hanyuma unzanire, hanyuma numara kubikora ugende utekere umwana wawe, nawe witekere gutya. Ati kubera ko Imana ya Isiraheli ni uku nguko impanura, iravuze ngo muri urwo ruhago rwawe ntihazaburemo agafu gakeya, kandi amavuta ntazigera gushirana mu icwende ryawe, kugeza igihe cyose imvura izongera kugwira kuri ubu butaka bw'isi. Numva ukuntu Imana itera amapfa ari nayo itera aho bahahira. Uwo mugore rero yari ageze ahantu babyita urungabangabo, yarageze aho bimucanga. None hano yari asigaranye utuntu duke two kurya, ahuye n'umugabo atazi. Ndakeka ko yatangiye kwibaza ati se nk'ubu uyu mugabo yaba ari umutubuzi akaba aje kundirana duke nari nisigaraniye n'umwana wanjye. Ariko nyine bwo namwe murabyumva Imana buri ukuntu igira ukuntu yikorera, nta no gushidikanya. Rero nta kindi uyu mugore yakoze, yahisemo kwizera amagambo yari abwiwe n'uwo mugabo. Byasaga nk'aho nyine nawe afungutse ku maso akabona ibintu bitagaragara. Arangije asubira imuhira, acana umuriro muri twa dukwi yari yashenye, arangije afata amavuta, afata na ka gafu gakeya, arangije arasonga.
ariko amaze kubikora yongeye arebye hamwe yari yavanye amavuta na kagafu asanga harakibira cyarimo uko yabivanyemo. Bombi batatu bararya. Ubwo yari Elijah cyangwa se Eliya cyangwa Elijah n'uwo mwana w'uwo mugore n'uwo mugore bararya ku munsi wakurikiye bararya. Iminsi igenda yisunika, iminsi iragenda iba myinshi, hacamo igihe kinini nyine, ariko bitunguranye wa mwana wa mupfakazi yaje kugira gutya afatwa n'umuriro w'igikatu mu masaha make atari na menshi cyane. Guhumeka byari byanze, abarapfuye. Wa mugore nibwo yikubise ku mavi atangira gukabukira wa mugabo wari warazanye icyo kurya mu nzu ye, wari waramuzaniye umugisha n'ubuzima. Aramubwira ati se waje kunyibutsa ibyaha byanjye, we niyo mana yawe? Yamuririye mu marira n'agahinda kenshi. Ati se mwaje kunyicira umuhungu? Eliya buri kintu yasubize nyine nawe biramucanga, ariko arangije afata wa mwana w'umuhungu wari umaze kwitaba Imana amuzamukana ku rusenge ku gice cyo hejuru cy'inzu, arangije aragenda amuryamisha ku buriri asenga asaba Imana avuga ati Mana yanjye. Eliya yasengaga avuga ati se wa Mana utangiye kugusha ishyano no kuri uyu mupfakazi wanyakiriye mu rugo iwe ukaba umwapfuye umwana w'umuhungu. Hanyuma nibwo yakoze ikintu kitari cyarigezwe gikorwa n'abandi bahanuzi n'intumwa na mbere. Yatangiye kwipima kuri uwo mwana inshuro 3. Akimara kubikora wa mwana yagize gutya, yumva umwana arakoroye, mu gituza cyagarukamo umwuka, umwana arahumeka. Ako kanya habaye guceceka kudasanzwe muri iyo nzu, kugeza igihe umwana kize gutya nyine arahumeka, ashigukira hejuru, umwuka umugarukamo, iminwa yitangira kuvuga. Hanyuma Eliya arangije aterura wa mwana muzima aramanukana amugarura ku gice cyo hasi, amuhereza nyina, aramubwira atakira, tora umuhungu wawe ni muzima. Ibyo bikimara kuba rero wa mupfakazi yagize gutya, arongera agarura kwizera kwe no kwizera Imana, n'amarira amuzenga mu maso, aravuga ati none ubumenye neza kuri umugabo w'Imana, kubera ko amagambo yose akuva mu kanwa aba ari amagambo mazima. Ariko ubwo mwibuke twari tukiri kuri bwa butaka bw'abapagani, aho Imana yari yaramanuye umuriro uraza, cyangwa se izuba riraza ryumisha ibintu byose, amapfa yari atararangira. Imyaka yari ishize ari 3 nta n'igitonyanga kigwa kuri ubwo butaka. Nyine Isirayeli yose yari imeze nk'igikomere cyangwa se igisebe kituma, hari haragiye harumagara, nyine nta kintu na kimwe kihari. Imigezi yarakamye, and harvest became only a memory. Gusarura mu mirima ari ibintu byasigaye nk'iby'abantu bibuka byabagaho kera. Murabizi ko ubundi kibanza inzara irabanza igakubita abakene, ariko iyo bimaze gutinda n'ubundi n'abakire bibagera. Muri ibyo byaye byarabaye byose nayo mapfa rero, abantu bose bari baragize gutyo kugira basenga Imana, bikubita imbere ya Bayali, bakajya basenga Bayali cya kigirwamana. King Ahab's steward, who had witnessed the king's cruelty but refused to stand by quietly. Noneho hakaba hari umugabo witwaga Abinadabu. Abinadabu akaba yari umugabo wakoranaga n'umwami Ahabu, ariko atishimira ibintu uwo mwami Ahabu yakoraga byo kwica umwana w'abahanuzi. Ahab's persecution and slaughter of the Lord's priests and prophets. Abinadabu we yabaga hari kenshi bajyaga gucira imanza abatagatifu n'umwana n'abahanuzi, ariko nawe yahabwa amategeko ngajya kubica, akagenda nk'umuntu ugiye kubica, ariko akajya kubahisha kuko yari umukozi w'umwami. Yageze naho ahisha abantu basaga 100, abahisha mu buvumo bubiri, buri buvumo bwari bufite ngo inchi nka 50. Buri munsi akagira gutya, akabahereza amazi yo kunywa, akabahereza n'ibyo kurya. Yakundaga Imana ye, ibaze ko yabashije no kubihisha umwami Ahabu, agakomeza kumwizera. Umunsi umwe rero mu gitondo nibwo Imana yabwiye uwo bitaga Obediya, iramubwira iti genda uzenguruka ubutaka bwose, ugenda ushaka ahantu hari ibyatsi, hari n'iriba ry'amazi agitemba, turebe ko twatabara indogobe n'amafarasi byacu, wabona hari ahantu hakiri hazima. Obediya nibwo yagiye mu bwami bwari bwarangiritse ahantu hose hirya y'ino, ahantu hatari ubuzima habe na mpa. Nibwo yagize gutya abona umugabo mu muhanda wari wuzuye umukungugu, mu nzira yuzuye umukungugu, yagize gutya abakubitanya amaso nande na Elijah. His eyes burning like ancient fire. Amaso yari arimo agurumana nk'umuriro wo mu gasozi. Obadiya yikubita hasi, arangije rero atabara ati si wowe Eliya we? It is I,
ati si wowe ndaramusubiza ati ni njyewe umuhanuzi nibwo yamusubije ati noneho genda ubwire ubwire umuyobozi wawe ubwo ni umwami yaramutumye aramubwira ati genda ubwire umwami wawe ko ndi hano. Obadiah stood up slowly. Obadiah nibwo yahagurutse gake gake ariko bimucanze aravuga ati reka 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 n'ubwoba bwinshi yari amaze kubyibonera n'amaso yari arangije aramubwira ati ese wa mugabo we nagukora iki gituma ushyira ubuzima bwanjye mu kangaratete. Obadiah wabibwiraga Elijah niwe wari warahanuye ibyo byose by'amapfa namwe murabizi ubwo yari avuye kwa wa mupfakazi yazuriye umwana w'umuhungu ati niki nagukore cyatuma ushyira ubuzima bwanjye mu byago. Ati nindamuka ngiye nkajya kubwira umwami Ahab kuri hano hanyuma umwuka w'iyo mana yawe ukorera ukakujyana ahandi hantu sibyo umwami akaza ntakubona aranyica ntabwo umwami akira. Then Obadiah leaned closer and confessed his secret to him. Yahise abwibitse amenera ibanga Elijah aramubwira ati rero reka nkubwize ukuri nanjye nakoreye imana yawe ukorera kuva nkiri umwana muto ubwo Yezebeli yazengurukaga yica abantu bose n'umwana n'abahanuzi nabashije guhisha 100 muri mu buvumo narabagaburiye nakoze byose nshoboye Elijah ariko ibi ngibi byuri kuza buri munsi. Ariko Elijah yamuhagaze imbere aramubwira ati ndagusezeranya Imana isumba byose ngiye nkorera ndakomeza mpagarare hano kandi uyu munsi ndahagarara imbere y'umwami wawe Ahab. Obadiah rero yahise abimenya aravuga ati n'ubundi uyu mugabo wageze gutya akaza akavugira imbere y'umwami ntagire n'ikintu amukoraho yaramwumviye aravuga atapu ikiba kibe kama mbayambaye n'umutima ariko uri guterera mu gituza nibwo yaje imbere y'umwami avuga amagambo abantu bose batari biteguye kumva. Nibwo yavuze ati wa mugabo wahanuye akaduteza amapfa yose Elijah yagarutse wa undi wafunze ijuru we umwibuke uwo mugaragu wari uri kubivuga yari kuvuga ubutumwa yahawe na Elijah wa undi waje akabyibwira umwami akamubwira ati nta mvura izongera kugwa hano noneho kugira ngo umuntu abyemere nta mvura izongera kuhaba. Nyuma na nyuma rero nibwo yaje arababwira ati yagarutse nta no kujijinganya Ahabu nibwo yahise yinjira mu igare ryiwe ahita avuga ati nyereka aho hantu none uwo musore ari waduteje aya mapfa yose. Who broke the silence with disdain. Is that you, maker of Israel? But Elijah met his gaze and replied firmly, I'm not the one troubling Israel. This house, because you have abandoned the commands of the Lord and to follow Baal. Then Elijah boldly summon all Israel to Carmel. Hamagara abantu bose mu bwoko bwa Isiraheli uzane n'abahanuzi 450 sibyo ndetse uzane n'abandi bahanuzi basengera kubasenga Bayali 400 who dine at Jezebel's table today. N'abandi bose baba bazengurutsa ameza y'umugore wawe Yezebeli uyu munsi turebe ko Imana ikora ya nyayo ni yi. Ahab yarabyemeye hanyuma batangira kugira gute amakuru namwe murabiza kwirakwira byihuse kubi cyane buri nguni yose y'ubwo bwami inkuru yabagezeho baza kwirebera sho Imana yari igiye guhangana n'ibigirwamana. Abahinzi abayede abaryakariho nta n'umwe wigeze ashaka gusiba umunsi kutaza kureba iyo sho. Ati ikirere gisa nkaho gikeye ati hari abahanuzi basaga hafi ibihumbi n'ibihumbi bahanuriraga Bayali n'ikindi kigirwamana bitaga Ashera bambaye amakanzu y'igiciro bengerana ariko bisize ibibara by'abapagani. Abandi bari hirya Elijah we yarahagaze umwe wa peke yiteye umwitero we munsi y'izuba n'umuyaga arangije nibwo yavuze gake gake nibwo yasabye abantu ateze ese muzakomeza kuba habiri hanyerera gute nimba Imana ariyo mukorera muyikurikire ariko nimba ari Bayali mukorera nayo muyikurikire. Nibwo abantu bose bacecetse birabacanga n'isoni nyinshi bafunga iminwa hanyuma Eliya atera intambwe yigira imbere arangije nibwo yavuze ati kabi mureke mpangane n'ibyo bigirwamana byanyu. Aravuga ati nijye muhanuzi uri hano wenyine ukorera Imana ikora abandi mwese mba mbona muri kumfera. But Baal has 450 prophets. Kandi mwibuke Bayali yari ifite abahanuzi basaga 450 aho hantu arangije avuga ati muzane imfizi ebyiri cut it into pieces, muhitemo iyo mukataguramo ibice
ndetse munashaka inkwi lighting any muzirambike izo nyama z'icyo kimasa muzirambike kuri izo nkwi ariko ntimuzicane. I will prepare the other bull nanjye ndabikora nk'uko guko ku kindi kimasa and also not nanjye sindi bucane upon the name of your God. hanyuma mwebwe muhamagara izina ry'Imana yanyu call upon the name of the Lord. nanjye ndaza guhamagara izina ry'Imana nyagasani hanyuma iri budusubize irasubirisha umuriro turebe uko biri buze kugenda. hanyuma nibwo abasenga Bayali batangiye gukora ibyo bakora babaga ikimasa cyabo inyama barazifata bazirambika ku nkwi zumye ubundi batangira kubyina kuva mu gitondo kugera nyuma ya saa sita basaga 450 barabyinnye barasenga babyina umukutirizo babyina umuhenereza ariko biranga byaranze nta kimenyetso na kimwe bigeze babona. Utterly and embarrassingly silent. Bayali yari iri aho ngaho abayisenga bose bacecetse izuba rikomeje kurenga rero risa nkaho rigiye kurenga nibwo Eliya yarebye ibibaye byose atangira kubaryenga babwira ati mbega Imana mukorera izo mana zanyu se ko zidatwika ati cyangwa mukomeze muhamagare Bayali wabona yigire nko gutembera ahantu cyangwa se kabisinzira ikeneye muko muyikangura koko nabo barabyumva wumva ukuntu ayo nta n'ubwenge bari bafite bakomeza kubyina barabyina koko ariko bikubita ibyuma umubiri wose amaraso atangira gutemba. hanyuma izuba rigiye kurenga umusozi Karumeli nta gisubizo barabona na nta n'igitonyanga nta n'igishirira cy'umuriro kigwa nibwo abantu batangiye kongorerana bavuga ukuntu Bayali koko nta mbaraga igira kandi kuko byari bitangiye kugaragara niba abantu bayisenga abahanuzi bayo yari yabaciye amazi. Eliya rero ubwo niwe wari ukurikiye Elijah. The people gathered close around him. nibwo abantu batangiye kumuzenguruka arangije atuje afata amabuye 12 amabuye 12 ikintu yafatiye nayo yasaga nkaho ari ikimenyetso kigize gute gihagarariye amoko 12 cyangwa se imiryango 12 ya Isirayeli. arangije yubaka ritari bari barasenye afata inkwi arambika aho ngaho. Then he asked the impossible in the midst. arangije ashyiraho nazanya amasaba ibintu utapfa kwizera. 4 jars full of nibwo ababwiye ati and pour it. munzanire amajagi ane cyangwa se turabyita amajage turabyita iki munzanire ibivomesho bine byuzuye amazi. arangije je nitambira igitambo babikora bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane aritara arayitosa na za nkwara zitosa ibintu byose arabitosa ariko ahagaze imbere y'abantu bose nibwo yubuye amaso areba mu ijuru. arangije aravuga ati nyagasani mana ya Aburahamu mana ya Isiraheli mana ya Isaki reka uyu munsi babone kuri Imana kandi kuri Imana ikora nanjye nkaba umugaragu wawe kubera ko ndetse babone ko byose nakoze nagiye mbikora ari wowe ubimbwirije. ati ndakwinginze data subiza abantu bamenye yuko ari wewe wenyine wawe kwigarurira imitima yabo mana. akimara gusenga gutyo nibwo habaye akanya abantu baraceceka bitunguranye nibwo hamanutse umuriro umanuka mu ijuru urazuza kuri cya gitambiro cyo yari yubatse haraka bose babiri igitambo cyiwe cyarahiye n'inkwi ndetse n'amabuye n'aya amazi yari yasutse icyasigaye cyari umukungugu ndetse n'ivu. abantu bahise bikubita hasi noneho bamenya Imana ya nyayo baravuga bati kuko dore Imana ya nyayo. At that moment there was no doubt. ako kanya nta gushidikanya bari bagifite noneho bari babonye Imana ikora ngo ni Yahweh had answered. Yahweh yari imaze kubasubiza ariko Bayali byayinaniye. Authority was unmistakably proven and the crowd ahanga abantu Imana yari bakomfirimye beretse yuko was a direct consequence of nta kintu itakora ndetse ko nayo mapfa yabateje ari ingaruka z'ibyaha byabo byo kuba bari barayitaye. Brighter than ever atop Mount Carmel. The prophet then turned his gaze toward Baal's hanyuma nibwo yahinduye amaso Elijah areba hakurya. False prophets whose arrogance now lay in ashes and commanded they be seized. arangije umwami
arahindukira reba babatambye bose basengeraga cya kigirwamana aravuga ati abo bajinga bose ni munabafate munabafunge babatubeshya babadufe. They were taken down to the Kishon brook where the barangije babajyana ahitwaga Kishoni ordained by God in ancient times was carried out. The execution of nta kindi cyabaye baragiye bose Israel astray into idolatry. bahamwa n'igihano cy'urupfu baricwa bazira gusenga bigirwamana bakabisengera ku butaka bwa Isiraheli. Urumva ko Isiraheli yari itangiye kugira gute cyari gitangiye kuvamo. Umwami yaravuze ati abo bajinga bahanuriraga iyo bayari bayisenga mu bajane mu bica baragenda barabica babashinze icyaha cyo gusenga ibigirwamana babisengera ku butaka bwa Isiraheli. Urumva ko ikibi cyari gitangiye kuva muri Isiraheli nyine nawe. The people watched this decisive moment unfold. Elijah suddenly felt something in his abantu rero bakimara kubona ibyo byari bibaye byose Eliya we yatangiye kumva mu mutima we hari ikindi kintu kiri kubyimbamo. Yaramaze yatangiye kwiyumvamo ikintu yaramaze igihe kinini atiyumvamo. Sensed in 3 years. Yaratangiye kwiyumvamo ko mu nyuma y'imyaka 3 distant whisper of coming rain. yatangiye kumva akantu kamwongorera kamubwira ngo imvura igiye kugwa. The prophet knew would soon be obvious to everyone. Ariko nta muntu wari uzi ngo bizaba ryari. The prophet then authoritatively addressed King Ahab. Nibwo yabwiye umwami Ahab aramubwira ati tegura amafarasi yawe ugende wirukanka. Kubera ko ndi kumva gutontoma k'umuhengeri ugiye kuza. Ahab raised his eyes. Ahab arangije areba mu kirere. Seeing a sky as dry and clear as arareba mu kirere arebye abona ikirere kirakererana nk'uko cyahoze mu myaka 3. ariko apfa kumvira nyine iby'umuhanuzi w'Imana yaramubwiye. Drought had served its purpose and now God stood ready to open the heavens once again. Kubera ko yaramaze gukora iki yaramaze kuvana ikibi muri Isiraheli Imana yari meze nk'aho imubabari igiye gufungura ijuru. Pour out his mercy. Then Elijah climbed to the mountain. Ajya ku musozi hejuru nanone arongera arasenga. Determined with the faith someone truly knows that God. Beside him stood his servant awaiting instructions. Go up ategereje kamubwira amategeko arangije aramubwira ati genda ndebere hakurya iriya mu nyanja umbwire. Mugabo yaragiye arareba aramusubiza nawe ati nta kintu na kimwe mbonye. undi ari nko kumutegeka aramubwira ati subirayo ugende wongere urebe. undi yasubiyeyo ntiyagira ikindi kintu abona asubirayo mpaka bibaye inshuro 6 nta kintu abona akaza akamubwira ati nta kintu ndi kubona. ariko Elijah yanze kuva ku bineriya n'umutima umaramaje yari abizi ko Imana batararangiza. ku nshuro ya 7 nibwo yasubiyeyo exclaiming in wonder. Now I see a small cloud no larger than the palm of a hand. For Elijah, he quickly stood up and commanded with urgency, aravuga ati genda ubwire umwami Ahabu akubita amafarasi ave mu kibaya kubera yuko imvura ishobora kuhamusanga ikahamwica. That small cloud grew larger. Kube nibwatinze mu kanya gato yakagaho babonaga ari gato katangiye guba igihu kinini kigenda kibyimba. And from the ikirere cyose gitangira guhinduka umukara imvura irabudika igihu kirabudika. People lifted their eyes in awe. Abantu batangira kuzamura amaso yabo bose birabacanga. Heavy drops began to fall upon nibwo ibitonyanga biremere byakometangiye kwikubita ku butaka bwa Isiraheli. Drizzle transformed into a torrential downpour. Ahantu hose hatangira guhinduka ibiziba. Yasi yari imaze igihe kinini yarumagaye imvura itangira kugwa. Ahab quickly climbed onto his chariot. Nta kindi cyabaye Ahab kuko yahise yurira amafarasi ye. Driven onward by the heavy rain now saturating mu mvura ikomeye acaho. But then something extraordinary happened. Ariko nibwo habaye ikintu kitari gisanzwe nanone. Came upon Elijah. The prophet ikiganza cy'Imana cyari cyaje kurera Elijah. Cloak into his belt and began to run. Ndetse nibwo ikiganza cy'Imana cyaje kurera Elijah gitangira gusa nk'ikimukurura kimwirukankana. Ngo yirukankaga nk'umuntu udafite imbaraga zisanzwe. Yari afite umuvuduko udasanzwe ku buryo yagiye akadepasa wa mwami aho yari ari ndetse n'amagare akayadepasa akakomeza kwirukanka bava hehe bava mu muhengeri cyangwa se muri storm mu isata muri serwakira ku buryo bagiye guhinguka hanze mu gihe kigaragara abantu babona Elijah ari uri imbere amagara muri inyuma n'umwama muri inyuma. Ibi ngibi ngo byari nk'ikimenyetso Imana yashakaga kugaragariza abantu ngo ninde uyoboye Isiraheli. Ntabwo yari umwami nta nubwo yari Yezebeli nta nubwo yari undi wundi yari Imana yawe Imana ibaho. Imana yari yaragize gutya igategeka imvura kugwa ndetse yari yaranategetse imvura kureka kugwa. Ibyo ngibyo rero byagaragazaga neza cyane ko Imana abayisenga bizeye bose Imana igira gute ibasubiza. Icyo cyari ikimenyetso cya mbere ndetse cyari igerageza
igeragezwa rya mbere uyu mugabo Eliya yarahuye naryo. Ubwo rero ntago ryari irya kabiri, ntiryari irya gatatu, ntiryari irya kane, ntiryari irya gatandatu. Nubwo Eliya yasubizwaga rero yarakomezaga agasenga ibintu byose, agasenga yizeye ndetse agasengera mu migisha. Nyuma y'amapfa yaje kurangira, ndetse bose Abanyayisiraheli bose baryoherwa n'imbabazi z'Imana bari bamaze igihe bategereje. Ariko byari bimeze nk'ari itangiriro ry'urugamba. Uko imvura yari iri kugwa, nibwo muri Isiraheli hari umugore umujinya wagiye gutyo urazamukuramo ubyimbana. Vuba cyane Eliya yari agiye kugira gute guhura n'ibibazo, yari agiye gusogongera n'umujinya w'uwo mugore. Uwo mugore bamwitaga Yezebeli. Nzaza mu gice cya kabiri tujya kumenya inkuru za Yezebeli. Rero icyo usabwa nta kindi, subscribe, share na comment ubundi twigendere. In the palace at Jezreel, Jezebel